Все, пішло. Все, пішло. Так, ну що. Сьогодні вже не про тестування, сьогодні будемо продовжувати вивчати C++. Все, пішло. Так, ну що. В кавичках згадувати те, що я вже знав колись. Ну, от. Well. Де я зупинився? Я зупинився на видах ініціалізації. Вот. Variable assignments — це assignment of value 5 in the variable with. Тут, в принципі, все зрозуміло. І це вид копії асайменту. Давайте ми поглянемо, згадаємо, які є види наших стейтментів. Да? Особливо ті, що я вже типу розібрав. Значить, так, declaration statement — це definition statement, variable definition. Просто сказати компайлеру, що ми хочемо variable. Тут, в принципі, нічого такого немає. Variable definition statements. Далі. Variable assignment — це ми хочемо оновити значення variable, використовуючи оператор. Що мається на увазі? Те, що ми розділили definition і оновлені, так би мовити. І от ми можемо assignment виконати за допомогою копії assignment. Сказати компайлеру, що ми хочемо просто скопіювати значення з правої сторони від знаку від оператора дорівнює в variable, який зліва знаходиться. Прикладом assignment є вот, копія assignment. Variable definition і variable assignment. Окей. Тут, в принципі, копія assignment буде, якщо бути точніше. Окей, ініціалізація — це поєднання, грубо кажучи, definition з assignment в одному цілому. Тут у нас є variable initialization, ну, тобто ініціалізація нашої змінної. І тут є дуже багато різних підходів, варіантів, які можна робити. Одні традиційні, одні вже вийшли з використання, одні C-подібні, тобто backwards compatible, так би мовити. І якщо, наприклад, ми хочемо апгрейдити код із C-шки в C++, то, в принципі, нам допоможе, наприклад, copy initialization, тому що це C-style. От я навіть можу тут написати C-style. Окей. Default initialization. Значить, дефолтна. Ну, давайте от ми зараз подивимося на ці види ініціалізації, згадаємо їх швиденько. Значить, можна ініціалізувати, можна не ініціалізувати. Да? Тобто, взагалі, просто от якщо ми подивимося на variable definition, то окрім того, що variable definиться, ще у нас відбувається дефолтна ініціалізація. Ну, типу, значення якесь вставляється в variable, якщо ми явно не щось не explicitly, да, явно не показуємо. If initializer is not explicitly given, then our variable may have garbage value, unpredictable value sometimes. The example of default definition, you can see default initialization is right there. So, of course, we know that that there is going to be something because it is int, and we usually expect int to be defaultly initialized with 0. But if you have some complex structure here and it is not initialized, then explicitly initialized, then we can't really tell what is inside of this variable, what object is assigned to this variable. Well, then copy initialization, C style variant of initialization, initializer, initializer. Initializer is the value copied after equals. So here we are putting equal sign
and then after the sign, uh, we just put a value. So what is the difference between copy initialization and copy assignment is that in copy assignment is isolated from the variable definition, and this is variable definition plus variable initialization, copy initialization. Inherited from C, just copying the value from the right to the variable from the left, not considered the most efficient in C++ by most people. Maybe this is обґрунтоване, обґрунтований, як буде обґрунтований по-англійськи? Conducted. Обґрунтований. Justified. Maybe this is justified by the fact that we are first putting the value 5 and then we copying the value to the A, and maybe it is justified somewhere in the strict documentation why it is not considered the most efficient. I would for now I would just consider it as a old variant, old C-style variant, well, also used when initializing parameters of a function call. When parameters of a function call are initialized with arguments we pass into function call, the copy initialization is done. Okay, returning the function. In such case, copy initialization is justified when we initialize the parameters of a function call because we need to call the function, right? So we have the function and we pass like 1, 2, 3, and these 1, 2, 3 they have to be somehow passed to the function. So and the only way that they can be passed is actually by copying them to the variables which are first. The thing is first we define arguments, скобочках 1, 2, 3. Then we define arguments like A, B, C, and then we copy arguments into parameters, something like this. So yes, this is justified. The same is about catching an error. The same is by returning the function result by value. This is actually the same thing. Okay, copy initialization is pretty much easy. Direct initialization. Initializer is the value in braces. So the direct initialization is like this, where you don't have any copying operator. You just directly initialize the the integer variable a with the value 10. And it was traditionally used for more complex objects. And it was superseded by direct list initialization, but had its own use cases. It is being used when we explicitly cast into a type, like static cast, for example, use function, yes? Well, I don't really know. It hasn't been explained when exactly do we use, uh, when exactly do we use direct initialization. Uh, it is just stated that it was already superseded by list initialization because it has more use cases like mm, direct initialization was initially introduced to allow more efficient initialization of complex objects. So when I say traditionally used for more complex object, I really mean it. Like I mean that it may be more efficient to use such way of initialization for complex objects. Але it had fallen out of modern C++, due to being superseded, тобто з'явився наслідник, який типу похідний або краще працює, або більш структурований Direct List Initialization. Давайте тоді зразу до Direct List Initialization перейдемо.
Вот. Вот. Direct list або uniform, його ще універсальний називають. Ініціалізація. В цьому випадку initializer is the value in curly braces, like this. Curly braces. Um, Direct list initialization. So it is considered a modern uniform initialization standard. Okay. Because copy init is not that efficient and can be confused with copy assignment, and because direct init can be так. Well, for example, uh, we consider direct list initialization as uniform because copy initialization is not efficient and can be confused with copy assignment. Okay, because direct initialization that we was watching like this, so like this, uh, can be confused with some function operations. This way of initialization is considered a general, uniform, consistent one for more of the cases. Uh, so when we use direct initialization, we can confuse the initialization with function call and say that this is not a variable but a function. This is some stupid error, but it may occur. It may occur when your eye is blinded after 10 hours of work. This way of initialization is considered a general, uniform, consistent one for more. So some quality of life features plus the drawbacks of copy init is why we use this as a uniform. It seems like I'm not given the full information, but okay. Okay, let's just accept this for now and try to follow the standard of initialization. And if I am asked, then I may answer like this, like I was told. So also used to initialize object with a list of values. So if we have some object like an array or some other collection that we might initialize it with a list of values as well using this same initialization way. So this is +1 plus point to the karma of this way. Then does not allow narrowing conversions. For example, in B will be a compilation error. Does not allow narrowing conversions. So if we are trying to compile this, for example, then we get an error compilation because we are narrowing the float value to the int value, and these types are not compatible when using direct initialization format. Okay, this is plus another point to karma of this way. So we just explicitly get, for example, if you use it, if you do it like this, so in the D дорівнює 1.2, then we are not going to get no error. Ну, вот так вот, for example. Я даже, I will leave it like this here to demonstrate. Then let's continue. Let's continue. Bool C, value initialization, sublist initialization. Value initialization, значит, value initialization is the next. So we are done with list initialization. Let's see. This I have already figured out. Value initialization and zero initialization. So value initialization, initializer is the empty braces. So we just put the empty braces. Well, what it is used for? Sublist initialization, value initialization, sublist. Що це значить sub? Що я мав на увазі? What did I mean when I was writing sublist initialization? A type of list initialization, yes? A subtype of list initialization, I would say, yes. A value initialization, a subtype of list
initialization. Value initialization is zero initialization when the closest default value for a type is zero. So we probably should put it right like this, just to be exact, just not to create some. So just so we see that value initialization is a subtype of list initialization, and zero initialization is a subtype of, uh, well, zero when the closest default value for type is zero. Initializer is the empty braces, and the default and the closest default value is zero, like this. Okay, so this is we have done class types value initialization, and default initialization may instead initialize the object to predefine default values, which may be non-zero. Значит, for class types, value initialization, class types, типы классов. Короче, когда ты определяешь класс, да? Value initialization may instead initialize the object to predefine default values, which may be non-zero. Okay, what I know about value initialization for now. It will implicitly initialize the variable to zero or whatever value is closest to zero for a given type. Yeah. In cases, so when we don't want to explicitly, for example, say that we want to assign zero, but we need to initialize some value, right? Something, for example. Then we probably, for it not to be garbage, then we probably can use value initialization, right? When we don't really give that much sense of the value itself. Uh, when should I initialize with таким чином, а when таким чином? Use direct list initialization when you're actually using the initial value, like int x 0, and we immediately print it away. So this is like use value initialization when the object's value is temporary and will be replaced. Right. So if we defined an integer variable, it has to be initialized for it not to be garbage, right? And for it not to be unexpectable, to exclude any unexpectable behavior. And if we do some operation with this right away, and we don't want it to be any other than zero, we just put it like zero, and we immediately use it. Immediately, for example, printing. If we are defining, initializing, I mean, the value using value direct list initialization, then it probably doesn't make that much sense to put any value right here, right? If we are directly, if we are just on the next line, we immediately replacing the value with that was explicitly zero, right? It just doesn't make that much sense to put zero right here. Yeah, I understand what does it mean. Well, okay, and there are some other um,
There are some other variants, but the modern one is there are not so much variants, I would say. Uh, the two standard variables, like the copy initialization and direct initialization, and one modern method which actually just uses little bit subtypes like value initialization and even littler subtype zero initialization. This is it pretty much. There are a lot of other okay variants, but they are so narrow. They are so narrow and unique, just so that they are not used that much, I would say. Okay, if I will look up for them in the next lessons. It was said that we are going to acquaintance with them in the future. Well, uh, let's continue. Let's continue. So initialize your variables. You may find cases when you ignore. That's okay as long as choice is made deliberately. Oh, wow. So we explore what happens if you try to use a variable that doesn't have. Mm, this is some topic where Bjorn Straustrup and Herb Sutter explain why we have to initialize our variables and why it is better to always initialize. Yes. Always initialize an object. Reason. Avoid used before set errors, and their associated undefined behavior. Avoid problems with comprehension of complex initialization. Simplify refactoring. For example, avoid use int arg. Int i bad uninitialized variable. Якась логіка. І дорівнює 7. Initialize i. No, e дорівнює 7 does not initialize e. It assigns to it. Also, e can be read in the part. Ну, тобто, якщо ти робиш спочатку defined e, і ти знаєш точно, що тобі треба буде його встановити лише після того, як пройде якийсь код, типу, хоча ти береш і тут якби все одно встановлюєш 7, не дивлячись на той код, це просто захардкоджений літерал числа. Used before set errors. Right. This is the main reason used before set errors. Just for the fact that if we are going to use some variable, we don't like we don't see this kind of error. We don't experience this kind of error when we just cut it out, like cut it away. Well, like we can expect some other errors, but this one uh, is not like something that we can exclude by simply initializing the variable right away. Okay. Okay. Instantiation is a fancy word. It means a variable has been created, allocated, and initialized. This includes default initialization. And instantiated is just a fancy word that as a fancy word which consists of initialization and allocation, but first, I think first allocation and then initialization, right?
like the memory operation plus the initialization with the value. Okay, it pretty much knows that int b is gonna have to be allocated when the compiler finds it out, right? So it allocates int b and then uses plus some method of initialization to put some value, real value into this variable, into this object we allocated. So instantiation is the term explaining allocation plus initialization, right? Okay, so I would just simply create uh, instantiation instantiation равно instantiation is allocation plus initialization. Все. Больше тут даже ничего не надо писать. Все и так понятно. Instantiation is the allocation of object type plus initialization of object value. Ладно, я не буду писать эти скобочки, просто allocation плюс initialization. Все. Дальше идем. Initializing multiple variables. In the last section, we noted it's possible to define multiple. It is not recommended. Best practice avoid the syntax altogether. However, since you may encounter other people that use this style, useful to talk a little about it. If no other reason than to reinforce some of the reasons you should be avoiding it. You can initialize multiple variables defined on the same line. Like this is multiple copy initialization, right? This is multiple direct initialization. This is multiple direct list initialization, and this is multiple value initialization. Okay. Unfortunately, there is a common pitfall. There pitfall here that can occur when the programmer mistakenly tries to initialize both variables by using one initialization statement. Uh, ah, when you are this is a syntax problem. Like this is a syntax problem. The guy should know that when you define the variable like this in multiple way, then this is just separating the statement. Like for example, this is a separation of statement. So this way of defining is making this one a default initialization with garbage value, and this is and this like with a uh, copy initialization. This is a separation of statements. This is not one statement. This is two statements divided by the comma. Actually, well, you can say this is one statement, right? But the separation between the inner statements is like right there. So this one a it does not know anything about this equals 5. Well, um, doesn't variable less initialized and the command may be not compile, blah blah blah. The best way to remember that this is wrong is to just initialize each variable on
Each variable can only be initialized by its own initializer. Ну да, у каждого variable свой личный initializer, потому что это как а, inner initialization statement. Вот. Unused initialized variables warnings. Что у нас тут є? Modern compilers will typically generate warnings if a variable is initialized but not used. Like this, right? Since this is rarely desirable. And if treat warnings as errors is enabled, these warnings will be promoted to errors and cause the compilation to fail. Consider the following incorrect looking program. So we have initialized the x using list initialization, but we haven't used it anywhere. So why we have been initializing x, right? We could have not done it, and the program will work just as it is. So GCC and treat errors as warnings as errors on. The following error is generated in function main unused variable x, unused variable, and the program fails to compile. There are a few easy ways to fix. Let's watch it like in practice. Mm, let's watch it in practice. Like mm, initialized initialized but not used. Um, so can I just I've been said that I don't have any warnings. I don't know, no warnings at all. Right, so G++ and it's uh-huh. It was disabled by it just didn't show me the error. So for example, if I say wall and if I say error, this will break my compilation. Yes. So like this. This is it. Okay. Okay. I also could have just used my build right here. Right, somewhere right here. Where it is. Where is it? Hmm. Where is it? Where is it? I don't know. Okay. So what do I do? Like this. Run build task.
Build finished with errors. Yes, like this. I just don't see this thing right here. I don't know why it should be right there. And it also now displays me this error after the problem has occurred. Okay. So how do I do this right here, huh? I don't actually know. I don't think I know. Okay. So the program fails to compile. There are a few easy ways to fix this. If the variable really is unused and you don't need it, then the easiest option is to remove it. Another option is to simply use variable somewhere. But this requires some effort to write code that uses it and has the downside of potentially changing your program's behavior. Можно закомментить даже, в крайнем случае просто закомментить можно. Или отключить эту ошибку можно в теории как-то. The may be unused атрибут. 17 C++. In some cases, neither of the above options are desirable. Consider the case where we have a set of math physics values that we use in many different programs. So, да ё-моё. Here's some math physics values that we copy pasted from elsewhere. Okay, and we have initialized using this initialization. Okay, pi is used and phi is used. Okay, the compiler will likely complain about gravity being defined but unused. If you use these values a lot, we probably have these saved somewhere and copy paste import them all together. To not define in multiple ways, right? The same thing. We probably importing them or copy pasting them all together. However, in any program where we don't use all of these values, in any program that we don't use all of these values, the compiler will likely complain about each variable that isn't actually used. In the above example, we could easily just remove the definition of gravity, but what if there were 20 or 30 variables instead of 3? And what if we use them in multiple places? Going through going through the list of variables to remove, comment out of the unused ones takes time and energy. And later, if we need one that we previously removed, we'll have to spend more time and energy to go back and re-edit uncommented. Uh-huh. To address such cases, C++17 introduces the maybe unused attribute, which allows us to tell the compiler that we are okay with a variable being unused. The compiler will not generate unused variable warnings for such variables. Uh-huh. So we don't have to actually, for example, disable such an error in compiler uh, flags way. We can just disable the error itself in the code by using this attribute, uh, which will uh, which will allow the variable to be not no, to be unused, which allows us to tell a compiler that we are okay. The compiler will not generate unused variable warnings for such variables.
Following program should generate no warnings. So we say maybe unused, then put it like this, and the compiler will not say anything, right? Let's try it out. Oh, okay, it doesn't say anything. Nice. And for example, if we use run build task, everything is okay. Nice. One problem I can see is that I don't actually have maybe unused as a recommended attribute when writing, so IntelliSense is not working like a charm. But okay. Additionally, compiler will likely optimize these variables out of the program, so they have no performance impact. Haha. Uh, so when we like when we are putting this attribute like there, we are just removing the warning slash error in the compiler. But inside the implementation um, of a compiler, it actually can determine itself. Like if the variable is unused, it can just remove it out, and this is it. If there are no other references to this variable, it can just optimize it out. Maybe unused attributes should only be applied selectively to variables that have a specific legitimate reason for being unused. Because you need a list of named values, but which specific values are actually used, e.g., because you need a list of named values, but which specific values are actually used in a given program may vary. Otherwise, unused variables should be removed from the program. Okay. Uh, author. So, for example, we may allow user to to use any of these five variables, the user of our program, but we are not sure which one he's going to use, right? Which one he's going to be operating with, and this is a good case when the variable may be unused. Um, in future lessons, we'll often define variables we don't use again. We'll often define variables we don't use again in order to demonstrate the syntax for certain concepts. Making use of maybe unused allows us to do so without compilation warning errors. Okay, what is the difference between initialization and assignment? Initialization is definition uh, plus plus putting value into the object in one statement. Whereas assignment is a second statement, like when we want to update the already existing value of variable of the object variable references to with some new value. Uh, yes. So initialization happens when happens. Initialization is putting the initial value by the time of creation of variable, and assignment is putting the value into variable at some point after it has already been created, like this. Uh, what form of initialization should you prefer when you want to initialize a variable with a specific value?
I would choose if I have some specific value, I would choose probably list initialization because it is the most uniform one. Uh, well, yes, AK direct brace initialization. Okay, what are the default initialization and value initialization? Default initialization is the one which happens when we just omit using any explicit initialization ways altogether. Um, the behavior of this, the expected behavior of this is actually unexpected. We can't be sure that the value um, is actually initialized or not. We can sometimes call it garbage value. And the value initialization is a type of list initialization, whereas you are not putting the some specific value. You just use the value that is mostly uh, this is which is the most nearby to the zero, like null, zero, zero pointer, something which is the most the closest, something which is the closest to the zero. And if it actually zero, the value initialization becomes zero initialization. Yes. Okay, let's. This is it pretty much. Maybe unused. I should probably. So my maybe unused attribute is used when we want to explicitly specify the variable may not be used. Например, например, вот так. Well, next one. The next one is the next one is about the introduction to IO stream, input output stream, cout, cin, and end line, end all. In this lesson, we'll talk about more about std cout, which we used in our Hello World program to output the text Hello World to the console. We'll also explore how to get input from the user, which we will use to make our programs more interactive. Well, the input to output library. So as we all remember, when we were doing Hello World program, we have already been used something in the first line, and this something is actually as one of the standard C++ libraries, input output stream or IO stream as a label. So okay. Mm,
Uh, the input output library, EO library, is part of the C++ standard library. So there is some big standard library which consists of sub-libraries, uh, and this is one of them. It deals with basic input and output. We'll use the functionality in this library to get input from the keyboard and output data to the console. The EO part of IOStream stands for input output. No, this is okay. So it is used to get input from keyboard and output data to the console. To use the functionality defined within the IOStream library, we need to include the IOStream header. So it is not going to explain what is a header, right? Initialization, stream. Okay. To use functionality of this iStream library, we need to include iStream header at the top of any code file that uses the content defined in iStream, like so. Rest of code that uses iStream functionality here. So we are just explicitly statement that we want to use this library right here by defining the header of iStream right here. So before the actual use. Okay, so what? How do I? Okay, let's. stdcout, the iostream library contains a few predefined variables for us to use. One of the most useful is stdcout, which allows us to send data to the console to be printed as text. Cout stands for character output. As a reminder, here's our Hello World program. So this is a variable, right? And it allows us to print characters into the console. In this program, we have included iostream for stdcout so that we have access to stdcout. Inside our main function, we use stdcout alone with the insertion operator. Okay, so we use stdcout along with the insertion operator, and this is an insertion operator, like double less sign, to send the text hello world to the console to be printed. Let's do like this, just so we
IStream library contains a few predefined variables for us to use. One of the most useful is stdcout, which allows us to send data to the console to be printed as text. Okay, so um, chapter IStream um, cout.cpp. Hello, I'm cout and I'm used to print characters to the console. It can only print text. It can also print numbers. Print numbers. Cout can also print numbers. Implicitly converting them into into char into chars. It can also be used to print out the value of variables. So in text like this, and then like this, right? To print more um, to print more than one thing on the same line, the insertion operator can be used multiple times in a single statement to to concatenate, link together multiple pieces of output. So like this. This uses the operator twice, first to output hello, then to output world. Thus, this program prints hello world. Uh, the thing is, it may be not the most optimal way, right? Like you could obviously just write stdc out, use the insertion operator, and then put hello space world. But this way, by this way, it may be not efficient, but it may be like more comprehensive sometimes, etc. This is used this operator twice, first to output hello, then to output world. Thus, the program prints it like this. It might be helpful to imagine
this operator and this operator as a conveyor belt that moves data in the direction indicated. Well, okay, in this case, when the content is conveyed to stdc out, it get output. Now, this is just I actually uh, agree with this statement. This is very good for abstraction, like for association. Like I associate these ones to go into this one. So into the cout, where cout is just a variable. And how actually it operates with this operator, we don't know. It is implemented with inside this library, as I'm concerned. So this operator, it actually does not exist. It probably does not exist if we don't include the IOStream library. But I might be mistaken. Okay, so what else do I have to check out? Like um инта 1, B2, C3 и, например, A, B, C. Вот так. К примеру, да, можно делать? Да. Но также можно делать, наверное, и A+. Но если я сделаю, например, A плюс B плюс C, то так не получится, потому что это будет добавить все значения. Поэтому, как бы, если я хочу одно за другим вывести, то нужно использовать вот такую штуку. Ну, либо как-то интерполировать их тоже. Ну, короче, разные есть подходы, скорее всего. Можно просто конкатенация. То есть это такой, это получается конкатенация называется, да? Когда ты одно конкатенируешь к другому. То есть ты буквально сначала создаешь вот это дело, потом в результате этого оператора ты создаешь АБ, и потом в результате этого оператора ты создаешь АБЦ. И в итоге ты три разных строки создал, и только после третьего раза ты вывел это вот сюда. Вот так вот. Another example, we will print both text and the value of variable in the same statement. Mhm. This is also possible. My variables are, and like this. We discuss what std prefix actually does in lesson 2.9. Okay, naming collisions and an introduction to namespaces. So, okay, understandable. I already know actually, like, if we for some reason put std out without the std prefix, like we just define within the library, like some type, and cout, and then we include it right there, we cannot be sure that the user haven't actually created some cout variable that equals 2, right? No, we cannot be sure. Uh, just to be sure that our variable is unique in the namespace, in any namespace it may be included, right? Right, we put this unique prefix right here, and we cannot define a variable that may be like this, right? uh, this name is qualified, it cannot be defined, and we also syntactically wrong, we can't by syntax wrong, we cannot use these symbols in the variable name. Understandable.
Moreover, this is an operator, actually. This thing is an operator, this one. Okay, use an std end to output a new line. What would you expect this program to print? Include stream for stdc out, stdc out, hi, stdc out, my name is Alex. I would expect it, we don't use handle here, so this is just writing um, to the console output, to the console, writing to the console in one line, inline. This is inline. Yes, separate output statements don't result in separate lines of output on the console. Okay, if we want to print separate lines of output to the console, we need to tell the console to move the cursor to the next line. Cursor is where the next character is being written, right? We can do that by outputting a new line. A new line is a OS specific character, the character specific to the operating system, or sequence of characters that moves the cursor to the start of the next line. One way to output a new line is to output std_handle, which stands for end line. Mm, this is one way. Handle will cause cursor to move to the next line, and after that we can see that my name is Alex is actually put by handle character, right? Or sequence of characters, because this is OS specific. We cannot be sure this is one character or not one character. This is just a variable which abstracts us from the OS specificity, right? It is abstracting us from the this is some new line character sequence, right? New line is an OS specific character sequence, and by character sequence we don't actually know whether it is one character or multiple characters for moving the cursor down. It is also not a displayable character. We cannot actually visually see it, rather than just that uh, the cursor have been like moved. But actually, it can be. I can select it like this. Here it is. Uh, This is it. Um, yes. Okay. One way to output stands for inline. Так. What does it want to say? In the above program, the second std handle isn't technically necessary. Вот эта штука можно и не ставить здесь. Ну, типа, еще один handle, правильно? Вот, типа, ну да. Since the program ends immediately afterward. However, it serves a few useful purposes. First, it helps indicate that the line of output is a complete thought. The line of output is a complete thought, as opposed to not. So just that we want, for example, we are writing stdc out, right? And we know for sure this is one line. This is the end of line, like this dot, and we want to transpose to the next line. Mm, our cursor. But the thing is that, for example, if you want, if you are not sure, or we, for some reason, we are not putting std handle in the end, and we like add, we just decide at some point of time that we want to add another stdc out, right? Another one stdc out after this one somewhere, but we forgot that we haven't actually put enter. We haven't actually moved the cursor to the next line. To no, we haven't put the new line character sequence. So this is a good practice to always put it to end, to make a complete thought, as opposed to partial output that is completed somewhere later in the code.
In this sense, it functions similarly to using a period in standard English. Period is, ну, точка, типа, да, я понял. Second, it positions the cursor on the next line, so that if we will later add additional lines of output, positions the cursor on the next line, so that if you later add, oh, this is what I was saying, like the first one is completing the thought, like we are saying that, okay, this is the end. There's nothing actually more to it. Like we are not going to introduce some other information that is going right after this one and that we cannot express right there. And the second one is that the cursor is moved always, and in case we want to add another stc out, it is going to go right after, right on the next line. Appear where we expect rather than appended to the prior line of output. Third, after running an executable from the command line, some operating systems do not output a new line before showing the command prompt again. If our program does not end with a cursor on a new line, the command prompt may appear appended to the prior line of output rather than the start of a new line as the user would expect. Я поняв, про що це. Це коли ти відкриваєш сторонній якусь, ну, типу, штуку, де ти збираєшся ранити свою програму, да? І, допустим, вона закінчила ранитись, і в тебе, наприклад, був сяут. І після цього сяуту, да, оце от надпись See User Zoom, да, з мигаючим курсором, де ти можеш якби користуватися цим інтерфейсом консольним. Вона буде здвинута в кінець, як інлайнова після завершення програми. Типу, я поняв, в чому проблема. Це три таких великі причини. Output a new line wherever a line of output is complete. Okay, so what should I fixate about this uh, handle? Include iostream. Я забуваю, що тут інший style guide. Окей. What do I want to say that? Okay, std, cout, hello, first line. Std handle. Ну, давайте еще вот так сделаем просто. My the line number is this line number is A.
What do I need to say about the end line? So the end line, the std end line is as a variable of an OS specific is a variable of an OS specific um, stdc out is a variable which can be used to output data to console by using it is a variable of an OS specific um character new line character sequence. It encapsulates this OS specificity. It is abstracted from this OS specificity. It is abstracting developer from this OS specificity, I'd say. Okay, the three reasons to always finish up output with STC out is buffered. So consider a roller coaster ride at your favorite amusement park.
Passengers show up and some variable rate at some variable rate and get in line. Periodically, a train arrives and boards passengers up to the maximum capacity of the train. When the train is full or when enough time has passed, the train departs with a batch of passengers and the ride commences. Ну, то есть, или когда достаточно времени прошло, или когда трейн заполнился, the ride commences. Ну, типа, commences, типа, начинается, да? И вот, начинается, да? Commences. Any passengers unable to board the current train wait for the next one. This analogy is similar to how output sent to cout is typically processed in C++. Statement in our program requests that output statements in our program request that output be sent to the console. Ну, то есть те инструкции, которые мы написали в программе, они запрашивают output, отправить output в консоль. However, that output is typically not sent to the console immediately. Instead, the requested output gets in line. The requested output gets in line and is stored in a region of memory set aside to collect such requests. Stored in a region of memory set aside to collect such requests, called a buffer. Some buffer. So, for example, we are asking. Uh, let's make it more seeable. So, for example, we are. Let's not like this. Let's make it like this. So this I'm removing. Then I export image. It is save to, напевно. Save to file. Xcali draw. Manual QA. This is it. And I shall probably also export image. What is the problem? The site has broken. Okay. Okay, I have already saved the Xcali draw format, so I think we can actually just reset the canvas. Yes, and start from the beginning. What I wanted to show is what is like this. Um, so first we have the
So first we have this console output statement in code, right? Console output statement. Statement like this. So if it is statement, it is in code, right? Um, then request that output the sent to the console. However, that output is typically not sent to the console immediately. Instead, the requested output gets in line and is stored in a region of memory set aside to collect such requests called a buffer. Periodically, the buffer is flushed, meaning all of the data collected in the buffer is transferred to its destination, in this case the console. Outer note, to use another analogy, flushing is a buffer. Flushing a buffer is kind of like flushing a toilet. All of your collected output is transferred to wherever it goes next. Yeah. This also means that if your program crashes, aborts, or is paused, e.g. for debugging purposes. Before the buffer is flushed, any output still waiting in the buffer will not be displayed. Если программа закрашится, закроется или нажмется на паузу, before the buffer is flushed, any output still waiting in the buffer will not be displayed. The opposite of buffered output is unbuffered output. With unbuffered output, each individual output request is sent directly to the output device. Writing data to a buffer is typically fast, whereas transferring a batch of data to an output device is comparatively slow. Buffering can significantly increase performance by batching multiple output requests together to minimize the number of times output has to be sent to the output device. So, okay, console output statement.
Короче, все, я доволен. Я объяснил сам себе и зафиксировал этот момент. Можно даже эту штуку сохранить в как picture в вот сюда, назвать его. Nice. We're now opening text to the console. Чтобы вывести newline character, но при этом не зафлашить output buffer, мы используем /n inside either single or double quotes, which is a special symbol that the compiler interprets as a new line character. /n moves the cursor to the next line of the console without causing a flash. So it will typically perform... Ну, вообще тут ничего не пишется про escaping characters, да, и так далее. Ну ладно. So it will typically perform better. /n is also more concise to type and can be embedded into existing double quoted text.
can be embedded in the existing double quoted text. Ну, то есть можно вставить, вот, например, вот сюда, не пишучи, типа, не обращаясь еще раз к оператору, да, и потом stand. Here's an example that uses slash n in a few different ways. Мгм. Например, если у нас есть переменная x5, stdc out is equal to x, і потім ми робимо ще раз звертання до оператору insertion і путимо slash n як slash n, а не std handle. От. Тобто single quoted by itself. Conventional. Потім unconventional, but okay. Кожного разу, коли ми один єдиний символ, да, ну, робимо, то conventional convention є такий, що ти якби робиш його в одинарні кавички. Вони показують, вони демонструють те, що це один символ. І коли цей літерал буде оброблятися, типу, як ну, в пам'яті, да, то для нього буде створюватися саме character формат. От, саме як character літерал. От, unconventional, але окей, можна писати в подвійних. Добре. Є там, можна навіть так. Потім ще буває так, що усередині тексту самого. Тобто йде текст, slash n. Це означає перехід на наступний line, new line. Вот. Between double quotes in existing text. And slash n is not being embedded into an existing line of double quoted text. Um, when slash n is not being embedded into an existing line of double quoted text, it is conventionally single quoted. Ну да, то есть когда мы не вставляем slash n как часть строки, которая состоит из других, string that consists of multiple other characters other than slash n, then we use double quote. If we just put in slash n as a single character, we want to make a new line character by itself, then we put ordinary single apostrophe. How do you say this? Double quoted. What single quote? We put single quote if you want one character. We put double quote if you embed slash n into a line of other characters. When slash n is not being embedded into an existing line of double quoted text, it is conventionally single quoted. Well, okay, for advanced readers in C++, we use single quotes to represent single characters. This I already understand. And double quotes to represent text, 0 or more characters. Um, uh, and we cannot use like single quote, because if we use single quote, we are required to put something in them, right? For example, int b. Не так. По идее, char можно, да? Char b. Ну, давайте copy initialization, неважливо, в принципі. Yes, you can see that we can see that there is empty character literal. This is not something that can be omitted. Even though slash n is represented in source code as two symbols. Ну, в source коді це два символи slash, backslash і n. It is treated by the compiler as a single line feed lf line feed character with ASCII value 10, and thus is conventionally single quoted unless embedded into existing double quoted text. We discuss this more in lesson chars. When slash n is output, the library doing the outputting is responsible for translating this single lf line feed character into the appropriate new line sequence for the given OS. Aha. See Wikipedia for more information on OS conventions for new lines. So what he wants to say
is that the compiler will actually analyze the slash n character. Every time he sees the slash n character, it is going to analyze it. And For example, I know that on some systems, the new line character is actually not only slash n, but it also is slash r, like slash n slash r, g slash n, g slash r slash n, something like this. And no, and it is somehow is going to optimize this behavior for us every time, OS specificity, even though we are not using end line, right? Okay, so here he says that we usually represent each single character using single quotes. Uh, there he states that uh, although slash n is two symbols in source code, the compiler infer infer it like the line feed character with ASCII value 10, which actually is represented visually as two symbols, but in source code, but treated as one symbol, as one character. Yes, and somehow compiler treats slash n as OS independent, right? So if we write slash n, it is going to fix any problems with operating systems like slash n slash r or slash r slash n or maybe some other new line sequence. It is going to figure it out on the OS level, right? Author's note. Although unconventional, we believe it's fine to use or even prefer double quoted slash n in standard output statements. This has two primary benefits. It's simpler to double quote all output text rather than having to determine what should be single quoted and double quoted. More importantly, it helps avoid in. Ну, коротше, є свої плюси, мінуси і в цьому, є свої плюси, мінуси в single quote. Я не буду насчет цього дуже сильно запарюватися. Це якісь вже стайл гайди пішли. More importantly, it helps avoid inadvertent multi-character literals. We cover multi-character literals and some of the unexpected output they can cause. Multi-character literale. Okay. Single quotes should be preferred in non-output cases. Mhm. If we are not outputting, we should prefer double quotes. If you're outputting, we shouldn't. No, no. Okay, I won't give this a lot of sense. I don't think that we should look up for the style guides we are using in the exact project or organization. Everything may vary. Everything may vary. So I, for example, is going to personally use single quotes for characters, and this is it. For all cases where I see one character, I use single quote. Where I see more than one character or zero characters, I use double quotes, and this is it. We'll cover slash n in more detail when we go to lesson chars. Prefer slash n over the end of an outputting text to the console. Угу. Це ще й best practice, ніфіга собі. Ну ладно. Щось я не думав, що це може бути best practice, але ладно. Warning. Slash n uses a backslash, as do all special characters in C++, not a forward slash. Ну, це понятно, using a forward slash, slash n, or including other characters inside the single quotes will result in unexpected behavior. For example, stdcout slash n will often print as 12142, which probably isn't what you were expecting. Probably isn't.
Using a forward slash or including characters inside a single quotes or will result in unexpected behavior. For example, we'll output in 1, 2, 1 for 2. Why so? Well, let's not dig into this up. Output is a really big and complex topic. Uh, Everything I need to know right now is buffered, unbuffered output, stdc out, std handle, and the way to replace the std handle with slash n to remove this to remove this automatic flashing operation from the handle, which is included. So handle puts a new line character sequence, yes, but it also flushes the buffer. So immediately. So to remove this operation of flushing the buffer and uh, completely uh, delegate this operation on the compiler and on the processor, actually we are not we should not use handle directly. So we should probably use slash n if you want to put a new line. If you want to actually flush the put a new line and then flush the buffer, then yes, then we can use handle. So this is it. Single line feed, single line feed character. What is line feed? Line feed. Перевод строки. Line feed. LF character line feed. Типа съесть строку, да? В таком плане. Line feed. Перевод строки, разрыв строки. Продолжение печати текста, то есть с левого края на строке ниже. Перевод строки выполняется перед следующим абзацем или страницей. На компьютерах перевод строки осуществляется нажатием на клавишу ввода Enter. Разделителем строк, обозначающим место перевода в текстовых данных, служит один или два управляющих символа. /n в Unix, /r в macOS, /r/n в Windows. В размеченном тексте определенный тег. Мгм. Понятно. Line fit это и есть перевод строки, по сути. Это наш привычный новая строка, типа. Все понятно. Library is doing the outputting, is responsible for translating this single LF character into the appropriate new line sequence for the given OS. So if you have the /n in code, then in output data, we are going to have /r/n/r or /n based on the way input-output stream library works. Yes. So this is it. This is what we need to know. Okay. So what do I have to line fit character .cpp? Я опять делаю неправильный гайд. Ладно. Значит, /n 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 is a line fit lf character which creates, which moves uh then line is a variable of a specific or new line character sequence. It's abstracting developer from this specificity.
Have a specific new line character sequence plus. You tend to only put a new line and not flush the buffer. Use /n. Is a variable of an OS specific new line character sequence. When IOStream is processing a std line. When IOStream is processing handle, it also flashes the buffer, flashes the output buffer. It also flashes the output buffer after the new line. Abstracting developer from this OS specificity. Не, давай я просто так вот сделаю и все. Three reasons to always finish up output with a new line. If you intend only to put a new line and not flash the buffer, use /n instead of handle. Is a line feed character which puts a new line. Which moves the output cursor to the new line. Which moves the output cursor to the new line. It is considered better to use /n to not flash the buffer every time. To delegate the buffer flashing to the processor itself, not us. It is considered better to use /n for simple new lines. To delegate the buffer flashing to the processor itself, not us. Like, this out. Hello. I'm changing new line from std handle to \n. Although in code it's represented as two symbols and it is treated like one.
Окей. Залишається stdcin розібрати. Тобто output ми вже розібрали. Зрозуміло, що є buffer та unbuffered. Зрозуміло, що є cout, що є endline, а є elf character, які виконують схожі функції, але handle це flushes the output buffer after the new line, а elf character це просто new line без флашингу бафера. І, в принципі, все. Тепер ми переходимо до scene, console in, або character input, правильно? Character, а не console. std scene is another predefined variable in the iostream library, whereas stdcout prints data to the console using the insertion operator to provide the data. std uh, character input, which stands for character input, reads input from keyboard. We typically use the extraction operator, понял? Тобто, якщо там було insertion operator, це extraction. To provide the data. stdcin, which stands for character input, reads input from keyboard. We typically use, то есть мы сейчас говорим про, ну, потому что консоль, она же подразумевает, скорее всего, отсутствие графического интерфейса, а если он отсутствует, тогда присутствует какой? Текстовый интерфейс. А текстовый интерфейс подразумевает, что ты можешь, в принципе, только текстом общаться и взаимодействовать с программой, правильно? И поэтому син работает только с клавиатурной, как способом ввода, как способом создать, ну да, то есть наполнить поток инпута чем-то а, на монитор, ну, в консоль. Reads input from keyboard. We typically use the extraction operator to put the input in a variable. Значит, ну да, the extraction operator, оцей оператор, to put the input data in a variable. Put the input data in variable, which can then be used in subsequent statement. Ну, логично, да, потому что нужно ж куда-то записать то, что ты хочешь использовать, да. Ты, конечно, что если ты хочешь, ну, скорее всего, если ты что-то считываешь, да, то ты хочешь это где-то использовать. Логично? Логично. А чтобы где-то использовать, нужно куда-то приписать, чтобы потом можно было переиспользовать. То есть на variable. Хорошо. Это, в принципе, все понятно. Which can then be used iStream for SDC out and SDC in. Що ми далі робимо? Значить, int x, define variable x to hold user input and value initialize it. Окей. Define variable x, value initialize it. Потім get number from keyboard and store it in a variable x. Like this. Without any C-like thing with percents, right? Just uh, character input and extract the input value to the x variable. stdc out, you entered x. Try compiling this program and running it for yourself. When you run the program, line 5 will print enter a number. Mhm. Uh, when the code gets to line 8, when the code gets to line 8, your program will wait for you to enter input. Once you enter a number and press enter, the number you enter will be assigned to variable x.
finally, on line 10, the program will print you entered, followed by the number you just entered. For example, entering the value 4 as input. Enter a number 4, you entered 4. This is an easy way to get keyboard input from the user. We will use it in many of our examples going forward. Note that you don't need to output /n when accepting a line of input, as the user will need to press the enter key to have their input accepted. And this will move the cursor to the next line of the console. So actually, character input opens some kind of input stream, and we can, as users, can put uh, first write the value and then put enter as a new line character, right? So /n, and it is going to be divided like the value itself and the new line character the user pressed. Okay, so we don't actually need to somehow put the new line character after X, right? So we don't need to do stdc in X and then stdc out some end line or /n. We don't have to do it like this. Yes, because we are already as user pressing enter, and only after the enter as a character is processed, the cursor is moved to the new line. Only at this point we are moving to the next statement, and the input stream is closed, something like this. Yes. Try compiling this program. Let's see, number pressed. Так. If your screen closes immediately after entering a number, please see lesson a few moments for solution. Это я понял. Это, короче, Visual Studio неправильно настроено, если пользуешься Visual Studio. If you're using C-Line and you entered has a space before it. This is a bug in C-Line, CC-Line bug tracker for workarounds. Just like it is possible to output more than one bit of text in a single line, it is also possible to input more than one value on a single line. Да? Ну, типа, мы же можем, да, запросить сразу зареквестить несколько значений, так же самое, как мы выносим несколько значений в output. Вот, теперь у нас есть и cout, и cin. Enter two numbers separated by space. In text, define variable x to hold user input. Int y, define variable y to hold user input, and the value initialize it. Then stdc in x, and after x, y. Get two numbers and store in variable x and then y, respectively. You entered x and y. The procedure, this produces the output. Enter two numbers separated by space. 5, пробел 6. Мне нужно прям сепарейтить их пробелом и только потом жать Enter? А почему так? Хм. Почему так? Или оно типа ищет любой пробельный символ и считает это как окончанием значения? Тем более оно знает, что я хочу записать именно чисельное. Правильно? Вот в этот момент уже. Value center should be separated by white space. White space character, да, там new lines, spaces, tabs. То есть в теории я мог бы написать 5, нажать Enter, да, сделать new line, типа, а потом написать 6 и снова нажать new line. В теории это можно было. А можно было сделать 5 пробел 6, и оно бы тоже работало. А можно 5 tab 6, и тоже бы работало, правильно? There is some debate over whether it's necessary to initialize a variable immediately before you give it a user-provided value via another source.
Типа есть некоторые дебаты по поводу того, нужно ли, в принципе, инициализировать variable значением before we give it a user provided value. Ну, то есть вот, типа, вот в такую операцию, даже такая операция считается, типа, зачем ты вообще, типа, вот эту инициализацию сюда добавляешь, да? Since the user provided value will just override the initialization value. Ну да. In line with our previous recommendation that In line with our previous recommendation that variables should always be initialized, best practice is to initialize the variable first. Ну да, то есть они не начинают тут раскручивать шарманку о том, что можно так, можно так. Типа, ну, решили, что будем инициализировать, значит, будем инициализировать, и все. И типа пофиг там. Если решили, что не будем инициализировать или будем подстраиваться под ситуацию, значит, так решили. Ну, типа, и так можно. For advanced readers, the C++ your library does not provide a way to accept keyboard input without the user having to press enter. If you if this is something you desire, you'll have to use a third-party library. Ну или самому написать, да? Или нет. For console applications, we recommend PD courses, FX2E, CPP terminal, or not courses. Many graphical user interface library have their own functions to this kind of thing. Окей. Так. Ну, то есть, что если нам надо просто считать поток символов, я не знаю, правильно? То есть, а мы не можем его считать, потому что нам нужно внести enter, именно new line, ну, по стандартной библиотеке, чтобы это считалось законченными, типа законченной операцией инпута. Вот, поэтому существует ряд всяких библиотек, да, решений, которые используются для этого дела. Мгм. Так, хорошо. Окей, давай еще раз, значит, посмотрим, что мне из этого нужно вынести. Значит, оператор поменялся, это понятно. Оператор меняется. Потом, ам, если я ввожу, например, какую-то ошибку, мы пока это не рассматриваем, да? Мы пока рассматриваем, ну, нормальный ввод, как бы. std scene. std scene is a variable that так же самое, как и тут. And this is a variable, right? Predefined variable. What is the value of scene? I don't even know. This is something like a stream variable. I don't know. It allows um, saving user keyboard, user console keyboard input uh, to to other to other variables. Is a variable that allows saving user console keyboard input to other variables. Mm, uh, SLD scene require requires the input to be accepted or finished with
with a new line. Requires the input operation to be accepted or finished with a new line. User pressing enter. So if the program needs a continuous input, this is not a solution. The solutions might be some third party libraries like PD courses, FX2I, CP terminal, not courses. Okay. Так, ну это мы сейчас разберем про буферинг инпута. Мы уже разбирали буферинг аутпута. Значит, и буферинг инпута сможем разобрать. Well, what do I need to that allows saving user keyboard input to other variables using mm, extraction operator. Requires the input operation to be accepted or finished with a new line, user pressing enter. So if the program needs a continuous input, this is not a solution. The solutions might be some third-party libraries, like might be some third-party libraries, like PD courses, FXE, CP terminal, or not courses. Okay. Uh, running the program once the number you enter will be assigned to a variable. Я знаю, что. Сейчас. Короче, давай пример сначала какой-нибудь сделаем, да? Int x, к примеру, з value инициализации. Then std sin x, and then std cout. You have entered, или так, x равно, and then like this. Like this.
Ну правильно, я даже могу не ставить эту штуку здесь. Хотя, если я зайду, например, вот в этот консольный интерфейс, ам, и проберусь туда, блин. Ну вот, тут тоже оно автоматически переходит, но где-то же оно может не переходить автоматически, правильно? Стоп, я не перекомпилировал. Я дурак. Я забыл. Нужно же перекомпилировать каждый раз. Вот. Все. Ну, типа, даже я не поставил в конце я в конце даже не поставил endline, но оно все равно перенесло эту штуку на следующий лайн, типа. Поэтому, ам, ну, вот так вот, поэтому, да, в целом. Поэтому можно чисто ради того, чтобы вдруг какой-то консоль так не сделает, какая-то какая-то среда так не делает, поэтому лучше написать, чем не написать один лишний слэш n. Вот в этом плане. Дальше, sin. Что тут такого произошло? Ну, мы просто взяли и записали значение в x. Если я беру, например, перекомпиливаю это дело опять, возвращаюсь, например, сюда, делаю axe и пишу там какую-то фигню, то у меня выходит 0 вообще. Я могу вообще Enter писать, оно ждет сначала какое-то значение, отличное от, я так понимаю, от ничего, и потом пытается мне записать. Мгм. А если 0,5? Мгм, понял. А если 0,000,0.5, тогда 0. А если 0,9? Ну, короче, да. Вот так вот. Хорошо. Значит, когда у него не получается превратить, оно берет дефолтное значение для этого типа, я так понимаю. Но не ломает программу, кстати, что интересно. Программа не ломается от того, что я там неправильно ввел. Мгм. Ну да, можно, в принципе, добавить enter x, enter value of x. Мгм.
Что-нибудь еще я должен запомнить перед тем, как переходить к буферизации? Ну, то, что, в принципе, оно ожидает какое-то значение, да, и значения разделяются с white space'ами. Короче, да, надо только запомнить, что значения разделяются the same as with the same as stdc out, stdc in can be used to input uh, values to multiple variables, to input multiple values to multiple variables. Ну, например, у нас есть int a, b, c, вот. И теперь мы говорим, типа, enter values for a, b, and c. Вот. В каком плане? The separator between values is any space, any white space character. New line, tab, space. A white space itself is not considered a value. Правильно я сформулировал? Ага, окей. А если... Понял. Ну, все понятно. Так, хорошо. Идем дальше. Scene is buffered. Это, в принципе, последняя тема. Тут еще есть какой-то basic extraction process. Ну ладно. А,
оператор тот против оператора этого. Так, хорошо. Давай. Значит, про буферинг. In a prior section, we noted that outputting data is actually a two-stage process. The data from each output request is added to the output buffer. Вот, ну это то, как оно работает, да, вот. Данные в нашем стейтменте, они на самом деле ставятся в некий previously reserved output buffer в очередь. Вот, например, ну, то есть это последний в очереди, это первый. А, вот. And later data from the front of, то есть спереди, да, вот эти данные как бы по очереди. А, блин. Вот, по очереди. а, Все данные после флаша или в процессе флаша, да, выводится в output девайс, то бишь в консоль. То есть вот этот output data, он идет как бы 1, 2, 3, 4, 5, 6 по очереди. Adding data to the end of buffer and removing it from... Так. Adding data to the end of buffer and removing it from the front of a buffer ensures data is processed in the same order in which it was added. This is sometimes called FIFO. First in, first out. Ну, то есть очередь. Первый зашел сюда, первый выйдет отсюда. Да? Последний зашел, последний выйдет. То есть это очередь, буквально queue. Вот, то есть на самом деле буфер это такой вид queue, так сказать. Хорошо. Similarly, inputting data is also a two-stage process. Так же само, inputting of data, так же само это two-stage process. The individual characters you enter as input, as input, значит, те индивидуальные какие-то, ну, конкретные символы, которые мы вводим как input, are added to the end of an input buffer. Ну, то есть в очередь, опять-таки. Inside std scene. The enter key pressed to submit the data is also stored as a /n character. The extraction operator removes character from the front of the input buffer, removes character from the front of the input buffer, and converts them into a value that is assigned via copy assignment to the associated variable. This variable can then be used in subsequent statements. Each line of input data in the input buffer is terminated by a /n character. We'll demonstrate this using the following program. Так, ладно, давай
Еще раз, что я не могу переосмыслить. Ну, это мне было понятно, когда речь шла про output, а про input что-то не очень. Окей. The individual characters you enter as input are added to the end of an input buffer. The enter key pressed to submit the data is also stored as in /n character. Значит, enter key, который мы юзаем для того, чтобы сабмитить данные, также хранится как /n character. Значит, в принципе, а все остальные character, которые я ставлю, например, все вот эти спейсы, white space, да, и так далее. Сначала значение, white space в конце значения, когда я значение уже закончил вводить, они все стираются и сзади, и спереди. То есть, если есть какие-то white space, то оно перед тем, как добавить в буфер, оно очищает все, что спереди, очищает все, что сзади, да. То есть трим происходит, такой трим. И только потом, после трима, оно попадает, скорее всего, в буфер. Вот. И получается, после трима оно попадает в буфер в том случае, если, нажав Enter, ты уже что-то ввел. Если ты еще ничего не ввел, то ты, считай, просто white space character выпускаешь в воздух. Вот, и поэтому твой /n, он просто считается как очередным characterом без данных. Вот, оно буквально ждет, пока какие-то данные к нам придут. Пока вот эти какие-то individual character будут, ну, типа, так сказать, реально какие-то данные в себе нести, а не white space character. The extraction operator removes characters from the front of the input buffer. Extraction operator removes characters from the front of the input buffer and converts them into a value that is assigned to the associated variable. Removes characters from the front. Ну, то есть, как здесь. Как тут отсюда достает of the input variable and converts them into a value that is assigned to the associated variable. This variable can then be used in subsequent statements. Each line of input data in the input buffer is terminated by a /n character. We'll demonstrate using this using the following program. Значит, вот у меня есть std out, enter two numbers, x, sin x, int y, sin y, you entered x, y. This program inputs two variables, the time as separated statements, this time as separated statements. We'll run this program twice. Run 1. When this in x is encountered, the program will wait for input. Enter the value 4. The input 4/n goes into the input buffer, and the value 4 is extracted to variable x. Extracted. Ну то есть сразу происходит. Тут две операции. То есть вот это все, это одна операция, так сказать, скажем так, очистки буфера. Но там тоже есть буфер, вот в чем прикол. Правильно? Там тоже есть буфер, вот и все. То есть associated variable тут как раз таки. When stdsin y is encountered, the program will again wait for input. Enter the value 5. The input 5/n goes into buffer, and the value 5 is extracted to variable y. Finally, the program will print you entered 4 and 5. There should be nothing surprising about this run. When stdin x is encountered, the program will wait for input. Enter 4 пробел 5. The input 4 пробел 5/n goes into the input buffer, but only the 4 is extracted to variable x. Extraction stops at the space. When sin y is encountered,
The program will not wait for input. Instead, the 5 that is still in the input buffer is extracted to variable y. The program then prints you entered point y. Know that in run 2, the program did not wait for the user to enter additional input when extracting to variable y, because there was already prior input to the input buffer that could be used. Ага, вот оно что. Если он на самом деле не блочит input, так сказать, до тех пор, пока ты что-то введешь, вот эта операция, вот этот оператор, а он достает что-то из буфера, и только если в буфере нет ничего, вот тогда он блочит. Правильно? И заставляет тебя ввести. Угу. In run 2, the program didn't wait, because the buffer already had. Scene is buffered because it allows us to separate the entering of input from the extract of input. Буферизация происходит, чтобы отделить, да, разделить операцию ввода инпута и операцию доставания инпута. То есть, ну, грубо говоря, доставание имеется в виду extract to variable, то есть присваивание к переменной и сам input — это две разных операции. We can enter input once and then perform multiple extraction requests on it. Мгм. Basic extraction process. Here's a simplified view of how operator works for input. If scene is not in a good state, the prior extraction failed and scene has not yet been cleared, no extraction is attempted, and the extraction process aborts immediately. Leading white space, character space, tabs, new lines at the front of the buffer are discarded input from the input buffer. This will discard an unextracted new line character remaining from a prior line of input. If the input buffer is now empty, operator will wait for the user to enter more data. Any leading white space is discarded from the entered data. Operator then extracts as many consecutive characters as it can until it encounters either a new line character represented at the end of the line of input or a character that is not valid for the variable being extracted to. The result of the extraction process is as follows. If the extraction aborted in step 1, then no extraction attempt occurred. Nothing else happens. If any characters were extracted in step 4, above, for above, extraction is a success. The extracted characters are converted into a value that is then copy assigned to the variable. If no characters could be extracted in step 4 above, extraction has failed. The object being extracted to is copy assigned to the value 0, and any future extractions will immediately fail until scene is cleared. Он же еще и не очищенный, правильно? В буфере все еще хранятся данные, даже после того, как ты неправильный ввод сделал. Ну да. Any non-extracted characters, including new lines, remain available for the next extraction attempt. Мгм. Any non-extracted characters, including new lines, remain available for the next extraction attempt. Я немножко перестраиваю свое понимание того, как работает input, да? Output, в принципе. Ну, с output попроще, как будто. С output как будто попроще, да?
Any non-extracted characters, including new lines, remain available for the next extraction attempt. Рой? Что? Да, ты смотри, пожарный какой. Да, пожарный. Что? А это что? Автобус какой-то, троллейбус? Не про? Мгм, да, я вижу. Это получается троллейбус. Да, это троллейбус. Что таке? Кака? Шо? Ну и что? Ну и что? Например, еще один пример. Значит, у нас есть индекс, значит, пытаемся ввести if user types 5a and enter 5a slash n will be added to the buffer. 5 will be extracted, converted to an integer and assigned to variable x. A slash n will be left in the input buffer for the next extraction. Uh-huh. If the user types b and enter b slash n, if the user types b slash n will be entered to the buffer because b is not a valid integer. No characters can be extracted. So this is an extraction failure, where variable x would be set to 0 and future extractions will fail until the input stream is cleared. If SDC is not in a good state due to prior failed extraction, nothing happens here. The value of variable x is not altered. И некоторые путают сами операторы и вот эти variable. И есть некоторый способ запомнить. Значит, STDC in, STDC out always go on the left hand side of the operator. Ну, это понятно. STDC out is used to output a value, cout character output. STDC in is used to get an input value. Operator, получается, insertion operator is used with STDC out and shows the direction the data is moving. STDC out moves the value 4 to the console. Is used with extraction operator is used with STDC in and character input and shows the direction the data is moving. Scene X, то есть отсюда сюда, а тут отсюда вот сюда, moves the value the user entered from the keyboard into variable X. If you're wondering why C++ uses cout and cin instead of something else, see standard streams. Мгм. Может быть, есть C-error какой-нибудь еще? STD C-error?
Да, есть, кстати, реально есть. Что делать будем, Илюш? Надо реально тут немножко сейчас убрать. Так, ну, короче, небольшой перерыв делаем. Вот. После него вернусь. Продолжим разбирать син, как он буферится.
Так, я вернулся. Продолжаем. Продолжаем. Значит, нужно понять, как работает этот буфер с точки зрения STD-сина. Ну, то есть с точки зрения потока ввода. Понятно, что он там используется, что можно разделить там пробелами, то есть white space'ами любыми. Все эти три потока берут свое место, так сказать, в консоли. Мгм. То есть это не C++ реализовывает эти потоки, это они есть в системе, они, ну, как бы поддерживаются в любой консольном приложении, да, вот, какое бы я ни открыл, и в системе, да, которую я использую. И уже над этим идет надстройка в виде STD-сином, STD-аутом и так далее. Вот, и то, как они работают конкретно с этим. В предыдущей секции we noted that the outputting data is actually a two-stage process. The data from each output request is added to the end of an output buffer. То есть вот each output request. А что такое один request? Один request это один оператор? Ну давай пока так считать. Окей. Insertion operator. One оператор равно one
output request. One оператор равно one input request. Лучше написать is. Later, data from the front of the output buffer is flushed to the output device, the console. То есть я себе не задавался вопросом насчет того, по какому принципу оно разбивает этот output data, правильно? То есть как оно понимает, что что-то одно нужно вставить в буфер за чем-то другим. То есть, скорее всего, оно понимает это путем оператора как раз-таки. Ну, скорее всего, путем оператора оно понимает это дело. То есть путем самого вот этого оператора, который воздействует на поток. To the end of an output buffer. То есть если я, например, пишу вот тут в сиауте, типа пишу вот, например, вот это дело, это я один раз добавил в буфер что-то. Вот это я второй раз добавил в буфер, третий раз добавил в буфер и четвертый раз добавил в буфер. И это 4 разных операции, как бы. То есть это не совсем конкатенация в привычном понимании. Я так это понимаю. Да? М. Потому что, скорее всего, оно выполняет операцию вот здесь. Например, вот текст, вот поток. Оно выполняет операцию и возвращает в результате этот же cout. То есть вот эта штука, после того, как отрабатывает, она возвращает cout. И потом этот cout впитывает уже ашку. И вот этот результат операции, когда он положил его в буфер, снова возвращает мне cout. Он впитывает бэшку, снова возвращает cout, впитывает цешку и снова возвращает cout. Только он уже не нужен никому. Как бы в таком плане. Как там репетитор смотрел? Нормально. По украинскому? А ты еще почему-то будешь, типа, усиленно готовиться там по химии, по матеоше? Че поздно? Не, ну я имею в виду без репетитора, самостоятельно. Ну, 150? Когда маловато, надо больше. Ну и у тебя химия, там же есть какие-то коэффициенты, типа, понял, что будет больше ролять. Ну, по идее, химия должна больше всего ролять. Later, data from the front of the output buffer is flushed to the output device, the console. Ну, то есть, в моем понимании, на самом деле, вот здесь у нас не console output statement, а у нас console output request, да?
То есть вот это дело. Правильно? Каждый request это отдельный, как бы, ну, отдельные данные. Мгм. Скорее всего. Adding data to the end of a buffer and removing it from the front of a buffer ensures data is processed in the same order in which it was added. Similarly, inputting data is also a two-stage process. The individual characters you enter as input are added to the end of an input buffer. Ну, то есть какие-то characterы индивидуальные, которые ты пишешь, которые ты вводишь, они в любом случае добавляются в конец буфера, то есть, ну, в конец очереди. Окей. The enter key pressed to submit the data is also stored as an slash n character. То есть, что бы мы ни ввели, все сохранится. Правильно? Вообще любое, все что угодно, как бы, или как? Или там обрабатывается. Вот у меня, например, начался ввод, и я там ставлю пробел, 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 тап, 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 1, 2, 3. Даже можно каких-то энтеров сюда добавлять, да, например, да, там, слэш n, ну, типа условно, что я энтеры поставил, и потом нажму я Enter в конце, потому что 123 написал, и бац, слэш n, да, то есть в конце. Вот эта штука, вот этот поток, что он из себя представляет? Individual characters you enter as input are added to the end of an input buffer. The enter key pressed to submit the data is also stored as a slash n character. Потом extraction оператор, ну сам оператор после этого дела, removes characters from the front of the input buffer and converts them into a value that is assigned to the associated variable. Uh, removes character from the front of the input buffer. From the front. Removes characters from the front of the input buffer and converts them into a value that is assigned to the associated variable. The variable can then be used in subsequent statements. Что значит removes characters from the front of input buffer? Ну, то есть они как-то разделены, правильно? Оно как-то их разделяет сначала, оно как-то их парсит. То есть какой-то процесс парсинга все равно есть. Ну, parsing of this thing into tokens of М.
Convert them into value that is assigned to the associated variable. This variable can then be used as... Ну, это не важно, да? Each line of data is Каждый line input data is in the input buffer is terminated by a slash n character. Hmm. This program inputs to two variables, this time as separate statements. We'll run this program twice. First, when a steady scene X is encountered, the program will wait for input. Enter the value 4. Ну, блядь, ну тут не об'ясняються, тут не пояснюються якісь багато випадків. The input 4 slash n goes into the input buffer. Єдине, що тут пояснюється, це те, що в кінці slash n додається. And the value 4 is extracted to variable x. When std in y is encountered, the program will again wait for input, and the value 5, the input 5 slash n, goes into the input buffer, and the value 5 is extracted to variable y. Finally, the program will point u entered 4 and 5. There should be nothing surprising about this run. Еще раз. Мы вводим std in. Program will wait for input. Ну, потому что мы сделали input request. Мы вводим значение 4, 4 slash n goes into the input buffer, а потом значение 4 экстрактится из отсюда. Стоп. Я, кажется, понял. Значит, input buffer включает в нас абсолютно все, что мы внесли, да, вообще все. Включая там пробелы, табы, это все не важно. Но в момент экстракшена, да, когда мы достаем именно, доставание значения происходит. В момент экстракшена. Що відбувається в момент экстракшена? Вот в этот момент оно начинает, типа, убирает слэш n с правой стороны, а значит оно и с левой стороны убирает слэш n тоже в этот момент, правильно? То есть, ну, а слэш n, в принципе, да, нажатый слэш n, это разделитель двух операций. Разделитель операции инпута, да, когда мы заканчиваем и вставляем в буфер, и началом операции экстрактинга. Правильно? Я понимаю. Да, то есть две операции, точно так же, как и при аутпуте было, то есть вставить в буфер и потом флаш сделать. Так же самого инпута вставить в буфер и потом экстракшн произвести. Into the input buffer, but only 4 is extracted to variable x. Extraction stops at the space. Значит, еще раз мы вводим, да, еще раз in x is encountered. The program will wait for input, enter 4, пробел 5. Вот, внимание, мы ввели for, пробел 5. То есть мы ввели как бы значения, разделенные white space. Ну, в результате весь наш ввод это 4, пробел 5, слэш n. Потому что мы нажали Enter после того, как нажали 5. Вот. Но получается, так как мы, ну, запрос, так сказать, заключался в том, что нам нужно в переменную x записать значение,
да, а значение у нас целых 2, ну, в буфер этот оператор положил 2 значения, потому что он смог понять, правильно? Что там, где начинается следующее значение, это то, где заканчивается предыдущее значение. Правильно? В результате чего он это смог понять? Я даже не знаю. The input goes into the input buffer, but only 4 is extracted to variable x. Extraction stops at the space. Процесс типа экстракшена останавливается на пробеле. Но опять-таки в сам буфер попадает вся строка. Верно? В сам буфер попадает все. И снова ж таки extraction происходит. Extraction is happening uh, after the whole thing is inside the buffer. So 4 space 5 slash n is in buffer, and then only then it is being parsed slash extracted. The value 4 is extracted from this buffer to variable x. Extraction stops at the space. Mhm. Stops at the space, yes. М. И получается в буфере, да, после этой операции не осталось уже значения 4. Как будто бы. When std scene y is encountered, the program will not wait for input. Потому что у нас в буфере еще лежит пятерка. Правильно? Stops at the space. А почему extraction останавливается на первом пробеле? Потому что оно видит, что это white space character. То есть, что оно делает? Смотрит в буфер и видит, что там есть что-то. Потом идет, проходится по white space character или тримает их, да, то есть убрать слева, там, не знаю, убрать слева character. Вот, типа, что-то типа такого. Типа trim start. Вот. Потом оно проходится по символам до тех пор, пока не найдет, типа следующий white space. Если оно находит следующий white space, это означает, что оно нашло конец данных. И этот индекс, грубо говоря, ну, не попадает в данные. И оно берет и экстрактит четверку. То есть вот таким образом парсинг происходит. Вот. И получается осталась только пятерка. Чистая пятерка. Ну, 5 слэш n, точнее, осталось. Вот. Five is still in the input buffer, is extracted to variable y. The program then prints you entered 4 and y. Mm. Didn't wait for user to enter additional input when extracting to variable y because there was already prior input in the input buffer that could be used. Мгм. Seed is buffered because it allows us to separate the entering of input from the extract of input. We can enter input once and then perform multiple extraction requests on it. То есть на самом деле оператор сразу пытается заэкстрактить что-то из input буфера.
но он сначала должен проверить input buffer пуст. Если да, тогда, ну, начать эту операцию, типа, ввода. Если нет, тогда просто забрать из буфера что-то. Мгм. Как выглядит процесс экстракшена? Это если у нас что-то есть в буфере уже, вот мы записали что-то и поставили Enter. Значит, и, грубо говоря, как работает этот оператор. If std scene is not in a good state, the prior extraction failed and scene has not yet been cleared, no extraction is attempted and extraction process aborts immediately. Ну, то есть, если мы вдруг где-то предварительно поломали син, и в нем, например, не удалось что-то заэкстрактить, то и еще раз мы заэкстрактить что-то после этого не можем напрямую. Без обработки ошибки, да, без очистки сина. Что-то типа такого. Leading white space characters. Leading. Это имеется в виду те, которые предшествуют, да, leading. Передовой. Те, которые стоят спереди. Ну, то, чем я и говорил, да? То есть те white space, которые стоят перед самими данными, они просто отбрасываются, тримаются. Discarded from input buffer. This will discard an unextracted. This will discard unextracted new line character remaining from a prior line of input. Господи. This will discard an unextracted new line character remaining from a prior line of input. Я понял. М. Мгм. Не спеши, Илюха, не спеши. Вот. Получается, процесс экстракшена, он берет свое начало с того, что зачищает все пробелы, все табы, спейсы, ньюлайны, которые были спереди буфера, то есть которые стоят сейчас как бы над фактически данными, которые являются non-white space character'ами. То есть и здесь получается как раз-таки то, что уничтожает слэш n. То есть после предварительных, предшествующих этих самых инпутов. Да. Вот откуда слэш n пропадает. Потом, если мы видим, что наш буфер остался пуст, тогда оператор ждет for the user to enter more data. Ага. Any leading white space is discarded from the entered data. Ну да, то есть опять-таки, если человек начинает опять заливать white space'ами все дело, то это тоже считается как ну, discarded data. И до тех пор, пока не будет нормальный data. Вот. Или пока мы принудительно не закроем процесс. И потом, по итогу, когда наконец-то мы что-то ввели, да, operator then extracts as many consecutive characters as it can until it encounters either a new line character representing the end of the line of input or a character that is not valid for the variable being extracted to.
until it can encounters either a new line character representing the end of the line of input or a character that is not valid for the variable being extracted to. The result of the extraction process is as follows. Если у нас с предыдущего еще раза син не смог что-то заэкстрактить, но он все еще не очищен, тогда no extraction attempt после этого даже не происходит. Вот. То есть, если у нас сломалась extraction, ну, например, просили число, получили строку, то даже не происходит ничего. Nothing else happens. В принципе. То есть, скорее всего, программа просто заканчивается, я не знаю. Если any characters were extracted in step 4 above, если начиная с четвертого пункта, да, а, если any characters were extracted in step 4 above, extraction is a success. The extracted characters are converted into a value that is then copy assigned to the variable. If no characters could be extracted in step 4 above, extraction has failed. The object being extracted to is copy assigned the value 0, and the future extractions will immediately fail until scene is cleared. Мгм. То есть нужно очищать эту штуку, если вдруг что-то зафейлилось. Я понял. Any non-extracted characters, including lines, remain available for the next extraction attempt. Если такая ситуация произошла, что у нас extraction successful, но есть еще некоторые non-extracted characters, да, any non-extracted characters, including new lines, включая new line, remain available for the next extraction attempt. М. Например, вот, если пользователь пишет 5А, ну и нажимает Enter, снова-таки, во-первых, оно сначала смотрит, у нас син сломан или нет. Extraction, предыдущий extraction failed или not failed. Если not failed, значит все нормально, идем дальше. Если failed, значит все, останавливаемся, мы еще его не очистили, значит вводить ничего нельзя. Ну, точнее, экстрактить. Хорошо, допустим, вариант хороший. Мы син очищенный, или он пустой, или там, не знаю, короче, он пустой и здоровый. Вот. Тогда, if user types 5A and enter, ну, если бы он был не пустой, да, если бы он был не пустой и что-то было бы в нем, тогда что-то non-white space data, тогда бы нам не пришлось бы делать все вот эти шаги, которые дальше. Если там пустой, значит идем дальше. У нас здоровый input поток, и у нас он пустой. Хорошо. Если user types 5A, вот, просто типа 5A и нажимает Enter, то 5A/n добавляется в input буфер. Хорошо, добавился. Почему добавился? Потому что буфер пустой. А, вот, теперь начинается процесс экстракшена непосредственно. То есть добавление в буфер не равно экстракшн. Начинается процесс экстракшена. То есть парсер наш проходится от первого до последнего символа. Вот. Сначала убирая все лидинг эти самые. Вот. Все leading white space character. То есть убирая, например, если бы у нас было /n/n/n/n/n, все, что было до этого, все убралось. Потом следующая операция.
Если так получилось, что то, что мы сделали, пустое, то мы продолжаем, э, ну, мы продолжаем ждать, типа, больше данных. Вот. То есть э, возвращаемся к предыдущему этапу, где мы данные еще не вставили в буфер. Вот. Возвращаемся к предыдущему этапу. То есть у нас процесс экстракшена уже когда начался, он может завалиться, но завалиться нормально. То есть когда у тебя, например, все состоит из white space, тогда ты просто не ввел данные, и ты, грубо говоря, откатываешься обратно к степу инпута назад. Но если ты ввел что-то нормальное, ну, как бы ввел какие-то данные, но они уже не совпали с типом, вот тогда, и ты, например, закончил их, вот, да, ам, тогда extraction зафейлится. Вот пример, да, удачного возвращения назад, когда extraction операции нечего экстрактить. Вот. А в том случае, если ей есть что экстрактить, то мы экстрактим столько характеров, сколько можем заэкстрактить. То есть в данном случае, вот, до того момента, пока мы не встретим new line, ну, то есть какой-нибудь new line, либо white space, наверное. Мгм, как-то всё. Вот тут даже написано a/n will be left in the input buffer for the next extraction. То есть а никуда не пропала. Мгм. Оно дошло до А, посмотрело, что это white space, все, я понял. Блин, это очень сложно, конечно. Тут слишком много операций. И это все происходит с помощью этого, ну, оператора. Он все делает. И трим делает, и знает, когда останавливаться, типа, экстракшн свой, и знает, когда возвращать экстракшн, типа, выходить из экстракшена, идти обратно на input, и знает, когда фейлить экстракшн, и знает, как обрабатывать нормальный экстракшн, то есть successful. То есть successful extraction, failed extraction и returning extraction. Вот так, типа. Есть три вида extraction. Ну, как бы, три стейта, в которые он может как бы пойти, то есть 3 расхождения, куда он может пойти в зависимости от ситуации. Вот. Но при этом он в любой ситуации при экстрактинге сначала делает leading trim, да, то есть удаляя все white space, которые стоят типа до non-white space характера. Если потом чекает, если пустота возвращается, если не пустота, значит идем. Если не пустота, значит берем и проходимся до тех пор, пока не встретим character, который будет не совпадать с ожидаемым типом. Например, ашка. Да, вот в примере 5а для инта. М. Что мне нужно было понять, так это то, что буфер, по сути, input буфер, по крайней мере, я не знаю, может быть, output буфер это тоже на самом деле просто такая коллекция символов, да, один за другим, скорее.
чем какая-то строка, условно, да, то есть что такое? Это, по сути, коллекция символов. Вот что такое output буфер. Put буфер line. М, Не думал я, что это будет так сложно. Ладно. Тут на самом деле вот в двух, вот в этих трех вот раз, два, вот в принципе, да, вот в этих двух подразделах этого урока тут очень много информации. Тут, ну, просто вот эта информация, она сжата настолько сильно и настолько, короче, сложно ее представить в голове, что, ну, я уже вроде представил, как это работает. То есть, казалось бы, вроде немного информации, но на самом деле тут просто столько этих механизмов уже встроено, алгоритмических. Вот эта задачка вот эта задачка по нашей части, да, блядь. Так, в общем, все. Нужно просто сейчас представить, как этот алгоритм работает. Значит, а, давай, значит, сделаем представление, да, как этот алгоритм работает. Ой, елки-палки, это будет ни хрена не легко. Я даже не знаю.
buffered input. В скобочках complicated as fuck, блядь. Так, значит, что у нас есть? У нас есть extraction оператор. Окей. Или extraction request, я не знаю. Console input request in code. Первое, что нужно сделать, это проверить, не сломан ли уже у нас input. Да? То есть первое это сразу проверка. Сразу проверка, которая заключается в следующем. Первая сразу проверка из или так. Was the scene extraction? Вот. Was std was previous std scene extraction failed? If true, точнее, if false,
Так, следующий шаг. Хорошо, у нас была успешная, нормальная последняя экстракшн, или у нас не было вообще экстракшена. Следующее, что нужно посмотреть, есть ли что-то уже в буфере. Правильно? Потому что может быть такое, что экстракшн была успешная, но буфер не до конца закончился. Правильно? Правильно. Илюш. User providing with
Они просто уместили тонну информации вот в эти два, не знаю, вот в эти два маленьких подразделчика, еще и свернули ее так, чтобы это было максимально, ну как бы здесь еще ладно, здесь еще ладно, но тут, например, вообще нет объяснений никаких. Это я должен так ну, типа, по кусочкам собирать.
Ё-моё.
Тьома, діграй Варчак. Или вар.
Так, хорошо. Все, окей, мы обработали кейс, начали делать это бездумно или быть агрессивно. То есть, грубо говоря, обработка тримминга кейсов в начале у нас есть. Хорошо. Теперь мы знаем, что у нас рабочий вариант, то есть сина, он не сломанный. Мы знаем, что буфер не... а, и мы знаем, что буфер не пустой. Вот. Хорошо. А, Теперь наша задача выполнить request вот этот, правильно? А request у нас какой был? Request заключался в том, что нам нужно в X что-то положить. То есть одна такая штука — это один request. Вот.
Exchange.
Так, ну что? Сейчас, короче, мы все это разобрали. Переходим дальше, наверное. Или уже не переходим. Но надо закончить квизы точно, вот эти вот дела. И все на этом. Что-то меня в дискордике никто не ждет. Кто-то, может, и ждет.
Так, все. С этим мы полностью разобрались. Ам, Вот. И мы еще пока только не разобрались, как нам детектить слэш хендлить extraction failures. Ам, То есть, как очищать син, грубо говоря, после того, как произошла ошибка. Вот, короче, вот это пока непонятно, как делать, но это, в принципе, пока не важно. For example, given the following snippet, um, here's what happens. User types 5a. Enter 5a slash n, добавится в буфер, 5 will be extracted, converted to an integer. And, ну, вот этот will be extracted, сюда включена как бы весь вот этот алгоритм, да, то есть вот весь этот алгоритм сюда включен. Converted in integer, вот это так скипнулся, да, вот, и мы пришли вот сюда. Потом весь алгоритм, о котором вот тут вот шла речь, да, вот весь вот этот раздел, вплоть до вот этого момента. Потом, а, где я тут смотрел, вот, а, and assigned to variable x. A slash n will be left in the input buffer for the next extraction. То есть, если бы нам, например, нужно было сначала заассайнить ашку, ну или как здесь ашку, ну, например, x у нас был интом, а y у нас был строкой какой-то, то тогда бы пришлось бы один раз ввести 5a на два стейтмента с инпутом. То есть sin x, типа sin в x, был бы один раз, и sin в y тоже был бы как бы этот самый один раз, и не пришлось бы повторно вводить вообще. То есть еще с первого раза вот бы запомнил, потому что есть буферизация, потому что используется буфер. Вот. Because b is not a valid integer, no characters can be extracted, so this is an extraction failure. Variable x would be set to 0, and future extractions will fail until input stream is cleared. Ну да, потому что мы обновили state потока таким образом, что он знает о том, что он последний раз зафейлился, и поэтому x устанавливается в дефолтное значение, а все последующие попытки использовать, ну, как-то работать с этим сином, они автоматически блокируются до очистки, скажем так, и просто заваливают программу. Все. Ну, это я уже знаю, тут ничего такого особенного нет. Типа это оператор экстракшена, это оператор на, ну, то есть экстракшена из потока в переменную. Это оператор наоборот инсершена в поток из переменной, литерала, чего угодно. И причем ничего, не просто чего угодно, а также сколько угодно. То есть каждый вот этот вот оператор, каждый вызов такого оператора, это ты обращаешься вот так заново ко всей вот этой операции. То есть, грубо говоря, вот я развернул, что из себя представляет этот оператор. То есть оператор extraction request. Каждый такой extraction request проигрывает вот этот весь алгоритм. Весь. Да.
Если заранить эту программу и ввести вместо числа h, если тогда у нас, во-первых, зафейлится extraction, то есть у нас что-то есть, но не пустое, оно не будет запрашивать дополнительный ввод, потому что ввод нормальный, и м, ввод нормальный, но не валидный. Попытка экстракшена из буфера, то есть она попадет в буфер, попытка экстракшена из буфера не удастся, потому что character невалидный. И причем он единственный, следовательно, а, он первый, и он сразу же невалидный, поэтому все заканчивается, типа, последующий экстракшн чего-либо из баффера, и все на этом. State устанавливается в failed, и последующая работа с сином до его очистки невозможно, а также значение x устанавливается в ноль. Вот. A number with a fractional part 3.2. Try numbers with fractional parts less than 0.5 and greater than 0.5. Например, 3.2 и 3.7. А есть какая-то будет разница здесь? Ну-ка, мне даже интересно стало. М, так. Может оно попробует конвертировать, типа, ближе к интеджеру, типа, и определить... Нет, я не думаю, что это так работает. Я думаю, это будет как строка, типа, и оно просто возьмет троечку, честно говоря. Оно возьмет троечку. Да, тут независимо от того, что ты возьмешь. Всегда троечка будет. Потому что оно просто натыкается на точку, видит, что точка это невалидный этот character и перестает его экстрактить из буфера. То есть все становится очень просто, когда ты понимаешь систему буфера, как этот input становится вообще просто простым. То есть если у нас уже что-то есть, он не пустой, предыдущих инпутов не было, то есть все в принципе логично, предыдущих не было, он не пустой, а, и он даже валидный, потому что если идти сначала, да, с начала буфера, то мы видим троечку, он валидный. И дальше он останавливается на точке и выходит. Все. То есть этот символ невалидный. Character set наш, ну, то есть больше нуля, потому что есть троечка. И, соответственно, successful extraction происходит с конвертацией символа троечки в число троечка, в целочисленное значение. If you're wondering why this is disallowed, так, a small negative integer such as -3. Так, small negative integer such as -3. Ну, здесь, в принципе, это integer. Int умеет хранить отрицательные числа. То есть потенциально, если у тебя стоит один character типа минус, да, то это будет валидно. Если у тебя, например, следующий character минус, это тоже будет, скорее всего, валидно. Вот, потому что это можно посчитать и развернуть. Я даже думаю, что плюс-минус 3, например, будет валидное число. The random number is out, but the minus sign is the beginning of a number is acceptable, so it is extracted. The remaining numbers are extracted as well. То есть, например, даже если я сейчас возьму вот этот сниппет кода, да, я его возьму, quiz.cpp, да, я даже сейчас специально затещу, как работает плюс-минус с этой фигней. G++. Так, вот, что я хочу сделать? Я хочу плюс-минус, плюс-минус и 3, например. По идее, должно быть сейчас -3. Ага, плюс-минус оно не может расшарить. Окей, хорошо,
Если минус минус 3, тоже не может. Но если я делаю просто минус 3, вот, you entered минус 3. Да. А, Ну, то есть это зависит от типа. Можно добавить здесь, что процесс экстрактинга, он может зависеть от этого. От типа. Based on type. Я так напишу просто. Так, дальше. The a word such as hello. Ну, тут мы же ожидаем число, правильно. У нас весь буфер заполнится hello, и на первом же символе будет fail. Все как бы. И результат нолик, потому что оно устанавливает в ближайшее дефолтное значение. Точнее, ближайшее значение, приближенное к нулю. Вот так. What's happening in integer can't hold a letter, so extraction completely fails. X is assigned, the value 0. A really big number at least 3 billion. 3 billion. А столько влезет? А столько влезет? You're most likely to get this number, потому что мы перевалим короче, за возможный предел чисел, правильно? X can only hold numbers certain size. If you enter a value larger than the largest number X can hold, it will be set to the largest number X can hold, which is ну, потому что будет просто переполнение, вот и все. But might be different on your system. We discussed this further in lesson 4.4. Мгм. Signed integers. Потом a small... потому что каждый int, он по умолчанию signed, правильно понимаю? Ну да, да. Дальше. A small number followed by some letters, such as 1, 2, 3, ABC. The numeric values are printed. What's happening 1, 2, 3 is extracted. Small number followed by some letters, such as 1, 2, 3, ABC. В таком случае оно возьмет 1, возьмет 2, возьмет 3 из буфера extracted, и на ашке оно остановится. В буфере останется ABC, на выходе мы получим число 123. Да. A few letters followed by small numbers, such as A, B, C, 1, 2, 3. Ну, extraction не получится, потому что fail на первом же символе произойдет, и A, B, C, 1, 2, 3 останется в буфере. На выходе будет 0. Плюс 5. 3 spaces followed by a plus symbol and a 5. Значит, плюс пробел, 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 плюс 5. Я думаю, будет 5. Да. Потому что один символ можно, и все эти пробелы, которые в начале, они затримаются. Они все затримаются. Вот. 5b6. 5b6. Пятерка возьмется, и на b остановится extraction, потому что invalid symbol. И так как пятерка есть, то extraction successful, значение установится в 5. Второй вопрос. Ask the user to enter three values. The program should then print these values. And the appropriate comment above function. Так. И программа должна дальше их запринтить. Add an appropriate comment above function main. Appropriate comment above function m main. Типа, что она должна сделать или что? The program should match the following output when run with input values 4, 5, and 6. Но это ничего серьезного такого нету. А, Типа я могу прямо здесь это сделать. Enter. Enter three numbers.
Вот. End of line мы не ставим здесь. Можно определить int a, b, c. Int sin a. А я могу... Да, я понял, что надо сделать сейчас. Вот. Я ведь могу это все в одном, ну, скажем так. You entered 5. Four, 5. And все. Uninitialized variables and undefined behavior. Эта статья небольшая по сравнению с предыдущими.
Что ж, на сегодня все, я думаю. Продолжим, скорее всего, завтра, но может быть еще под вечер. Надо пойти отдохнуть немного.